Well, we'll keep tracking what's taking place in the national capital, but currently we'll take you down south where we are learning this breaking news coming in wherein CPIM member M.A. Baby has criticized the Supreme Court of India while delivering a speech at Kannur. Now, M.A. Baby has said that even Supreme Court on major issues ensures to pronounce verdicts that does not cause any difficulty to Narendra Modi. The SC verdict on Article 370 is an insult in the history of the Supreme Court's verdicts. They will pronounce certain verdicts in between to show that they are neutral, cases which do not have much effect on Modi. This is what has been said by MABB. Let's first dip in and look at this particular reaction that's come in from the CPIM leader. പുറത്താക്കി പാസ്സാക്കുന്ന അപ്പം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ നേരിട്ട് കടന്നാക്രമിക്കുക ഇന്നതേ ചെയ്തു കൂടൂ എന്നുള്ള യാതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനങ്ങളും നടപടികളും കൈക്കൊള്ളാതെ തന്നെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കാത്ത വിധിയെ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 370 വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് അപമാനകരമാണ്. ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ ബേബി അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം. നമുക്കിത് അവിടെ പോയി പറയാം. Well, right now we're going to cut across to Neetu, who's joining us on this broadcast to understand the entire context in which this remark has been made. Neetu, this entire context, if you could elaborate on the context, because the remark that's come in is quite controversial and it attacks one of the major institutions of our country, which is the Supreme Court. Yes, CPIM Politburo member M.A. Baby was making a speech in Kannur district. It was a reunion of the Teachers Association. So that's where he was talking about this, and where he said that how the situation has come where it's not really direct Marxist tendencies, but everything is being done. He went on to say that in Supreme Court, when sometimes when the verdicts come and when it affects the Prime Minister, they ensure that these verdicts which comes don't really affect the Prime Minister. He went on to say about Article 370 and the Supreme Court verdict related to that. He quoted the Adani, the entire saga, the SEBI incident and what the Supreme Court order was in that also. He went on to say that now after reporting this, they might register a case against me. Even if that is the case, it's fine, because these are things which need to be said, because this is the way the conduct is being done right now. And in between, they will come out with some verdicts to show that they are neutral. And these are issues, or these are problems which don't really affect the Prime Minister. This was the nature of this speech of CPIM Politburo member M.A. Baby. Right, Neetu. Neetu, thank you for bringing us all those details with regards to this particular story.